Уважаемые коллеги, добрый поздний Dear субботний вечер. colleagues, good evening, Как известно, late 4 Saturday evening. июля As you know, Соединенных Штатах today, отмечается July торговый 4th, праздник. the United States celebrates the 250 лет 250th Дня anniversary независимости. of its Declaration Накануне of президент России Independence. Владимир Владимирович Путин Yesterday, направил Russian президенту США President Дональду Vladimir Трампу Vladimirovich поздравительную Putin телеграмму по sent a этому поводу, congratulatory в которой telegram to U.S. высказал President уверенность Donald в Trump on this налаживании occasion, конструктивных, равноправных expressing и взаимно confidence that выгодных связей establishing отвечает constructive, интересам не equal, только наших and народов, mutually но и всего beneficial мирового сообщества. relations serves Напомню, the что interests ранее, not в only канун of our Дня России peoples, 12 but of июня, the entire президент global США community. прислал на имя Владимира Путина теплое Let me remind поздравительное you that послание. earlier, В on the нем occasion Дональд of Трамп Russia Day, June воздал, я 12th, процитирую, the U.S. «дань President sent a уважения, warm богатую историей congratulatory и message to культуре Vladimir Putin. нашей страны, In а it, также Donald Trump, горькости I quote, российского paid народа». tribute to the rich Разумеется, history and очевидно, culture of что our country, телефонный разговор as well был as the важнейшим наш resilience of the Russian начался с people. того, что президент Naturally, today's telephone Владимир Путин conversation лично between the two поздравил heads of state Дональда began Трампа with President и Vladimir весь Putin американский народ personally с 20 congratulating марта, Donald Trump and the напомнив entire о American вкладе people России on в this становление significant американской holiday, recalling государственности. Russia's В этом contribution to the контексте development of стоит American statehood. отметить важность бережного отношения In к this общим context, страницам the истории, presidents noted the которые нас importance of связывают. cherishing the shared Особо pages of подчеркнут, history что that наши bind народы us. никогда не They забудут союзников particularly во время emphasized Второй that our мировой peoples войны. will never forget their Сегодня, alliance конечно, during World War Америка II. широко празднует Today, День of course, независимости. America Все is это widely проходит в такой celebrating масштаб, Independence Day. как это умеет организовывать Дональд Трамп. All of Наш this is президент, taking place with конечно, pomp обратил and на это внимание. circumstance, just as Разговор Donald Trump knows how to 24-й organize. в текущем году And our был, president, of естественно, course, не took только notice. протокольным, но The и деловым, conversation, и already the fourth весьма this year, конструктивным. was, Этот naturally, разговор not only позволил formal, but откровенно also businesslike and обсудить quite constructive. актуальные сюжеты двусторонней и международной This политики. conversation allowed for a Кстати, frank discussion of current этот issues on the разговор продолжался bilateral and почти international полтора часа, agendas. если точно, один час Incidentally, the 25 conversation минут. lasted almost an hour and a Президент, half, естественно, or затронул exactly темы 1 hour and украинского 25 minutes. регулирования, в том The числе presidents с учетом naturally touched on the предстоящего topic of участия Ukrainian Дональда Трампа regulation, в саммите including in light ОАН of в Donald Турции Trump's 7-8 upcoming июня. participation in the NATO Американский Summit in президент Turkey on July высказал свою 7th through готовность 8th. содействовать скорейшему прекращению боевых The действий American в president Польше reaffirmed и his readiness возвращению to войск facilitate a преодоления swift end границы. to hostilities Его and the search for спецпредставитель и peaceful министр solutions to the МИД crisis. Джаред Кушнер His special продолжил representatives, посреднические усилия Ig и Vitkov будет and готовы Jared в Kushner, любое время will прийти на continue their встречу. mediation efforts С and are российской prepared стороны to travel to главную Moscow at a аффirмативную convenient time. предпочтительность The политики Russian дипломатического side разрешения reiterated its конфликта preference for при a political непременном and учете diplomatic интересов resolution of the conflict, принципиальных while российских taking партнеров. into account Russia's Однако Киев и well-known, его principled европейские approaches. спонсоры делают ставку на However, затягивание и Kyiv даже and its эскалацию European конфликта, sponsors are banking на on терроризм prolonging против and мирного even населения. escalating the При conflict, этом on европейская теория terrorism войны against исходит civilians. из ложного The восприятия European War общей Party ситуации is в параллели operating from a идет false на линии perception боевого of the overall столкновения. situation and the Наш state of президент affairs опубликовал along the line of картину реальной contact. обстановки на поле Our боя, president has где painted a российские picture of the вооруженные силы real situation уверенно on the наступают, battlefield, where освобождая Russian один armed forces are населенный пункт за confidently другим. advancing, Важным liberating этапом one освобождения settlement всей after another. территории Донецкой Народной Республики стало установление Establishing контроля за control over такими such a key ключевыми Ukrainian armed опорным forces пунктом stronghold ВСУ, as как Kostiantynivka Константиновка. was a И key как бы step киевский in режим не liberating the пытался entire расплачиваться territory of the и Donetsk People's укрепленные Republic. районы, наша And no matter армия how как much the Kiev обязательный regime clings to the remaining fortified участок areas, вокруг Ирана, our army will Владимир surely Путин take them. выразил надежду, Regarding the что situation переговорный around процесс Iran, на основе Vladimir Putin меморандума expressed hope that the взаимопонимания negotiation между process based on the США и Ираном memorandum of позволит understanding between the найти U.S. and Iran взаимоприемлемое will долгосрочное allow for решение mutually по acceptable ключевым long-term вопросам solutions to урегулирования. key settlement issues. Подтверждена наша готовность
our readiness to provide practical assistance to de-escalate and stabilize the situation in the region was confirmed. Donald Trump, in turn, thanked the Russian side for its balanced position and constructive proposals. Speaking about bilateral relations, the presidents emphasized the importance of continuing contacts, including on military, political, and, of course, economic issues. Here, enormous prospects for mutually beneficial cooperation between our countries are evident. To achieve this, Donald Trump emphasized, the Ukrainian conflict must be resolved as soon as possible. The conversation particularly noted the symbolism of the launch of a joint Russian-American crew to the International Space Station from the Baikonur Cosmodrome in the coming days. This is a concrete example confirming that the two powers are interested in working closely together and in a wide variety of areas. Naturally, this includes culture, which unites our sympathetic peoples. Donald Trump, incidentally, mentioned his personal admiration for the Hermitage Museum in St. Petersburg. Football was also discussed. Vladimir Putin, considering Russia's experience in 2018, wished the World Cup a continued success. The leaders agreed to stay in touch and speak again soon. Our president recalled that Donald Trump has a standing invitation to visit Russia. It's worth noting, dear colleagues, that the Russian side initiated the previous telephone contact on June 14th, Donald Trump's 80th birthday. This time, it was our American partners who proposed holding the conversation on the day of the 250th anniversary of U.S. independence. And that says a lot. Thank you very much.